Chyba wszystko się udało ustawić poza czatem, ponieważ tak, sytuacja na Ukrainie i w Rosji, programowanie, które korzystałem do tej pory, jest rosyjskie, stwarzane przez Rosjan, także niestety, ale tylko ja będę w stanie widzieć czat z wszystkich streamów. Niemniej wydaje mi się, że wszystko udało mi się ustawić, że tam po 9 miesiącach przerwy dużo się działo. Zdecydowanie posiadanie dziecka nie wspomaga w chęci powrotu do streamowania. Natomiast mogło to, że złamałem się i kupiłem sobie kartę graficzną i już patrząc na to, że będzie teraz wytrzymywała większe obciążenie, to może nie będzie takich problemów, jak na przykład były przy It Takes Two, albo przy Valkyrii, albo przy LoLu. Miejmy nadzieję. Że zacznę mój powrót do streamowania od zagrania w Prey. W tagach wpisałem no spoilers i first playthrough, natomiast wydaje mi się, że taki ta rzecz, która jest tym efektem wow w tej grze, niestety i tak już mi została zaspoilowana, także trochę szkoda. Fajne rzeczy. Zostawmy je sobie. Wake up in your apartment in the year 2032. W ogóle bardzo smutne próbowałem ustawić, żeby w tej grze dało się Good morning, Morgan. widzieć. Today is Monday, March 15th, 2032. Żeby można było widzieć prompty z PS-a, bo moim kontrolerem, na którym zawsze gram, jest kontroler z PlayStation. Niestety. Hey, Morgan, wake up. You're burning daylight. Send the helicopter to pick you up. It's just a few tests. Don't forget to wear your suit. See you soon. Oh, listen, really great you decided to come on board. We're gonna shake things up, Morgan. Like old times. Okej. Alex convinced me I'm going to join him aboard the Talos 1 space station. The work we're doing up there is too good to pass up. Plus. He says he's got a surprise. I have to jump through some hoops at the training center before I board the shuttle. Put on your TransStar uniform. O, wow. Pokazówka tego, jakie są możliwości w grach z 2017 roku. Hands-on Electronics. Excerpt from the preface to Hands-on Electronics by Antoinette Sokol. By working through a series of practical experiments, this humble manual will introduce you to the fundamentals of modern analog and digital electronics. By the end, you will be able to construct any simple circuit. As Thomas Edison once said, to invent, you need a good imagination and a pile of junk.
Speech Synthesis and Natural Language Generation. Excerpt from Chapter 3 of Speech Synthesis and Natural Language Generation by Sebastian Smythe. Voice conversion technology enables synthesis systems to generate speech patterns based on their source or entirely new voices without the need for exhaustive recordings and pre-processing. The quality of the resulting voice depends on the training data as well as the precision of the conversion function and limitations in processing power. W sumie racja. Ładny kontroler. Ups. An account of Fermi's question, excerpt from a book on the existence of extraterrestrial intelligence by Dr. Robert James III. Consider that there are billions of stars in the galaxy like our sun, many of them far older. Some of these stars will have Earth-like planets. Some of those planets may have developed intelligent life. Some intelligent life may develop interstellar travel. If a civilization began before ours, it seems possible, even probable, that even at the speed of currently envisioned interstellar travel, they could already have the entire galaxy colonized. The problem is we haven't detected any such civilizations, nor have they contacted us. Why? Jeśli chodzi o paradoks Fermiego i poziomy cywilizacji, to bardzo fajny filmik z kanału Kurzgesagt na ten temat. Polecam. Midnight Songs, a classic anthology of Tang Dynasty verse. Excerpt from the Anthology of Tang Poetry. Stark Tower by Wang Jihuan. Jihuan. Nie wiem, czy dobrze to przeczytałem. Introduction to Survey of Parapsychological Meta-Analysis. Excerpt from Introduction to Survey of by Dr. Deo Igwe. For example, conducting a meta-analysis of over 2,000 Ganzfeld trials wherein participants are subject to mild sensory deprivation in order to test for telepathy reveals a hit rate of 39%. These results are statistically significant, meaning that the success rate is above what could be explained by chance alone. There's no denying it. Something spooky is going on. W badaniach. Something spooky. Consciousness, the fire in the equations, excerpt by Dr. Stuart Penrose. The nature of consciousness remains deeply mysterious. How can the subjective nature of experience, my inner life, be explained in scientific terms? Does consciousness emerge from complex computations among brain neurons? Or is it a fundamental and irreducible property woven into the fabric of all universe? Excerpt from Principle of Neuroscience, 10th edition. Brain was once considered too warm, wet, and noisy for seemingly delicate quantum processes. However, the discovery of quantum coherence in biological processes such as plant photosynthesis, avian navigation, and our own sense of smell paved the way for the eventual discovery of quantum vibrations inside the microtubes of neurons. Ciekawe, czy to jest jakaś naprawdę naukowa rzecz. Excerpt from the Afterword of Engineering Control Systems by Sven Schird. There's a metaphor here, Typically, the objective of control theory is to monitor the output of a system and compare it with the desired output, the reference signal. The difference between the actual and the desired outputs, the error signal, is applied as feedback to the input of the system to bring the actual output closer to the reference. Good control systems and good engineers learn from the past. Czyli sprzężenie zwrotne. Dostajemy jakiś błąd, że mamy się nim porzucić. O, stronie działają. Excerpt from Architects of the Neurological Revolution. What if I told you I could turn you into a mathematician on the level of Einstein in under 10 minutes? I'd say you're full of it. That's the first thought that crosses my mind, but it withers in the face of Alex Yu's convictions. Despite myself, I'm riveted. He's not bullshitting me. Himself? Maybe. Me? No. Alex leans back in his chair. Welcome to the age of Neuromod. Congrats, Morgan.
Alex. Ileż tutaj jest książek? Except from chapter 5 of Heart of the Vogue by P. Pseudo. Pseudo. Cooking with a well-seasoned wok can be a sublime, almost spiritual experience. The many layers of the blackened surface are like stored memories of all the meals that have gone in and out of the carbon steel bowl before, now imparting echoes of their rich flavor to every new meal it is tasked to cook. Why tasted? You. Czasami nie potrafię czytać. Jeszcze były kable. Current circuit board. Chyba wszystko przeczytałem. O, mogę przeczytać maile. Aj. Myślałem, że to ten przycisk. Congrats and welcome. Hello Morgan, so glad to hear you're becoming aboard soon. Your first official workday is Monday, March 15th. But first we have a series of training exercises we run with all employees. Just some stuff to clear you in for life in orbit. Exciting times ahead. Have a good flight, and I will see you soon. Thomas Tucker, Human Resources, Talos One Research Facility. Delivery. Hey, I sent a package with everything you'll need in your first day. Uniform, transcribe, and a neuromod. Install the neuromod right away, as we'll be running some tests first thing in the morning. Just follow the instructions. I'll be in touch. Alex. Regina? Ready? Hey, I just got off the phone with Mom and Dad. They won't be there when the shuttle departs. They're New York company staff. But they sent their best. I think Mom's a little disturbed that both her children are going to be outside her gravitational pull at the same time. She said you'd better behave and do everything your big brother says. Okay, actually, she said the opposite. I'm supposed to behave and do what you tell me. So there you go. That's Mom. Anyway, everyone's excited about your ideas up there, so get ready. I'll probably call you in the morning to make sure you're up. See you very, very soon, Morgan. Alex. Alex. First day on the job. Jeju. Jest. Otwierana szafa. Morning, Mr. Yu. Hi, Patricia. Heard there's a chopper on the roof. Must be for you. You'll have to take the elevator. Down the hall. But you know that, I guess. Aren't you going to be late? Dobrze, dobrze. High floor here. Echelon residential tower. Mr. Yu, please make yourself comfortable and we'll be on our way. TranStar facility is just a short hop. 78 degrees, clear skies all the way. As the software presents.
That's a nice view on the bay there. Arcane Studios production. Prey. Dzyna łowna. Zastanawiam się w ogóle, jakby przetłumaczyć Prey. Inaczej. Jakoś prościej. Here we Ale are, nie Mr. potrafię Yu. sobie przypomnieć. Mind the glass on the way out. Good luck to you. Mam pewną Hello, wytrzymałość. Dr. Yu. I'm a Monster. Civil 495 Science Class Operator. Everyone's eager to see what you're capable of, Dr. Yu. I know I am. TranStar has over a dozen state-of-the-art facilities across the globe. More, if you count the entire Earth-Moon system. Our research often requires intense focus and long Welcome, hours. I can Morgan provide you Yu. with a You have psychoactive a stimulant 9 after the a.m. test, if appointment in the necessary. testing facility. Please confirm. Morgan, finally. O, to jest brat? Hey, you don't look terrible in a TranStar uniform. How's your eye? Still red? I know the test might seem a little unconventional, but it's a Yu family tradition. Breaking convention is in our blood. Once you start the test, just do whatever comes natural. Don't overthink it. Dr. Bellamy's going to walk you through the process. You're in good hands. We'll be in orbit next week. I promise. Mr. Yu, they're ready for your brother in room A. Right. Listen, just be yourself. I'll see you after. I wish I could show you what I've been working on. Dr. Yu, Myślałem, żeby... A, to już widzieliśmy. Pakietki albo coś. Good morning, Morgan. I'm Dr. Bellamy. Looks like we have some tests to run through today. Probably not the kind of thing you're used to, I imagine, but trust me, you're going to do fantastic. All good? Great. Let's begin. For this first test, I'd like you to remove the boxes from the red circle as quickly as you can. Just go with your gut. Okay? Wonderful. Press the red button when you're ready. Wonderful. You're absolutely fine. Let's move on to room B then. Ciekawe testy. Okay, Morgan, listen carefully. I'd like you to do your best to hide in this room. Take your time, relax, think it over. No, I'm kidding. You only have 9 seconds. Hit the red button when you're ready to start. Morgan, we can see you there. Any synaptic register? At all? No? No, that's fine. Sorry, let's keep things moving, Morgan. Head into room C. You're doing marvelous.
Ciekawe, co planują. All Zastanawia right. mnie. Here we go. For this test, please press the blue button across the room as quickly as you can in the most natural, intuitive way possible, without thinking. Just go for it. Press the red button when you're ready. I'm sorry, can someone please explain to me what's happening? Simmons? I installed exactly what Tina brought down. Did you double check? Speaker's still on. I apologize, Morgan. We're having some trouble with the equipment. Not your fault. You're doing fabulous, actually. One last room. Let's step into D. Smells fishy. Testy. Dziwne. Can someone get me a cup of coffee? I would appreciate it. Thank you. Okay, Morgan. Have a seat at the table for me, please. Wonderful job. Take a look at the screen in front of you. I'm going to show you a series of questions. Pick the answer that makes the most sense to you. Press start on the screen when you're ready. Good. Looks like you've got the hang of it. Keep going. Ooh, that's heavy stuff. Good. Trolley Next. problem. Almost done. Wow. I'm impressed. Well done. Well done. We're nearly through it. For this next part, I'm going to display an image. I want you to take a good look at it. In a moment, I'm going to ask you what... is my coffee? It's empty. Oh my god! Security! Security! Alex, Simmons, what's going on? we have a problem. What about Morgan? He's alive, sedated. Clean it up. I'm on my way. Got it. Good morning, Morgan. Today is Monday, March 15th, 2032. Brzmi jak Dzień Świstaka. Leave now. No. What? Hello, Morgan. It's time we spoke. My code name is January. You're not dreaming. What happened yesterday was real. If you want to know what's going on, first, you need to get out of your apartment building. You're not safe.
Kolejny samolot. Pięter. Everyone calls them mimics. Be careful what you pick up. O. One mogą się chować w rzeczach. Czyli co, walczymy z tym? No one has been able to stop the mimics from multiplying since they broke containment. I'm going to help you stay alive. Just a little further. Go on. Some updated test plan configurations are as follows. Room A, area of effect. The copycat room sees spooky action. Simmons, let us know if anything changes. Sylvia. Note about this morning. All from Alex. I know this morning's incident has left people shaken. To prevent unnecessary panic, please refrain from contacting people outside of your department. A station-wide announcement will be made shortly. In the meantime, Mr. Elazar and her security team are on high alert and will field any requests you have. I know some of you are worried about Dr. Bellamy. He's currently being treated in the trauma center and is in critical but stable condition. Thank you for your patience and dedication to this project. But Skino. Urgent. I think Bellamy is taking data related to mimicry. With manipulation out of the research department. Get to the trauma center and grab the keycard out of its cabin of his body. I'm sorry to be morbid, but Alex will lose his shit if someone else finds the data. Musimy dojść do laboratorium. Nice. I'll send you the white paper Alex and Morgan wrote. Here's the natural version for now. Gaining a new skill from a neuromod works similar to the way your brain creates new memories. In fact, it's impossible for now to separate the changes the mod makes you from normal memory formation. If I want to strip the neuromod that makes you play piano like Gustav Leitner, I'll reset your brain back to the moment before you first installed it. They wanted Morgan's mind pristine to receive the prototype neuromods. That means going way the hell back, hence the apartment sim. Views are dedicated to their science is all I can say. Me up for lunch later, Simmons. Tests for 4 marca. Reorder tests, Lucian observations, see Bellamy flammability tests cancelled indefinitely. Alex wants to greet Morgan before test. Czemu te mimiki mnie nie atakują? Tak latają. Personality results. Dr. Bellamy, here are the results from today's personality test. I'm seeing same drift over the last few trials compared with previous results. This isn't the first time. I'll let Alex know. Most recent test is pasted below for reference. Planning a vacation. Sentence
leads to death. Great. Jest po prostu wynik. At this point, Morgan's exhaustion is inhibiting our ability to get any useful results. To say nothing of the long-term damage will likely inflict the constant neuromod installation. Tell me again why we've extended the testing indefinitely. Still, yes, I've noticed the same thing. You know, I can divulge names, but there's definitely been a spike in staff from your department reporting instances of acute anxiety. It's actually much worse with the psychotronics staff. I'm talking to Kalstrup about mitigating some of the stress there, but I'm concerned these are not isolated incidents. I'm going to mention it to Alex on the next director's meeting. Mamy kartę. Dobra, pierwsze koty za płoty. That was a phantom. Typhon Anther Phantasmus. Keep moving. The noetic field. Noetic research, like all bold new ideas, has undergone a predictable pattern in the scientific community. First, skeptics ridicule the idea since it violates conventional wisdom, the laws of science. Second, skeptics grudgingly concede the idea might be possible in some circumstances, but the evidence is weak. Third, the idea catches the attention of mainstream researchers and, more importantly, the public. Finally, the same skeptics who once laughed at the idea now claim that they thought of it first. Zapiszmy grę. Kropki już do czegoś przypisane. Chyba nie ma. Mimik. Spluwę. The Transtar Glue Cannon. Jelly Foam. Lattice. Organism. Structure. Disables and or immobilizes targets without harming them. Glue can extinguish flames and temporarily stop electric arcs. Hardened glue can also be used. Climbable platform. Okay. Morgan, there, in the foyer. Grab the neuromod you see in the display case. Normally it's a fake, but I swapped in a real one for you. The neuromods are critical. You won't survive without using them to install new aptitudes. I've already updated your transcribe with the list you requested. Take a look.
Jej, przeżyłem mając 9 życia. Ten to się już leczy. Jak jest mało, przynajmniej się wyleczymy. Wydaje mi się, że ta do usunięcia. Neuromods abilities. The neuromod is a revolutionary transform invention that allows you to learn new skills and abilities. Press N. O, press. Dobra. Po prostu skille. Dajmy sobie życie. I'm sure there are many TranStar personnel who wish they had stronger, faster bodies at the moment. Now, let's get you to the main lobby. And Robert? Alice, thank God. No one else is... Where are you? Hiding. I'm in the conference room. I can't... Jesus! You're still in the lab? I can't get out. There's... What the hell is security? I don't know what's happening, but Robert, you have to get out of there. Come to the elevators. Someone said we're evacuating. Robert? Shh. Hang on. Someone's coming. ale to nie. Zaraz ktoś zaatakuje. Here is contact name January is guiding you in lobby of this facility. You made it. Ready for your first real view of the world? Jesteśmy na Talosie.
właśnie pierdyknął. Careful. You need to get to your office. I've updated your map. There's a video you need to see. I know you have a lot of questions. This is one is open for you to explore. From the lobby, you can reach other parts of the space station via the bulkhead doors and lifts. You may return to the lobby and other areas you've discovered as often as you like to complete optional objectives. Skilla, żeby jakby to, jak moja postać rusza kanonem. Attention. Station leadership has issued an alert. All personnel should report to muster stations immediately and await further instructions. Machaj, miała biegać szybciej, ja biegam tak slagicznie. Around is going to be a problem. The main lift is broken. The system is telling me it's fine. It's just the diagnostic code is changing every time I make a request. I'll let you know if I find a workaround. Go. Integrity damaged. Hey. A, tu jest mapa.
jest słaby ogólnie. Prawda? Good morning, Talos. Our resident counselor, Dr. Cole, would like to encourage anyone experiencing symptoms of disturbed sleep, chronic stress, or anxiety to schedule an appointment in the trauma center. O! Tą mapę pobrać. Nice. Ej. Alejandro, who is the NSP being administered to? Tak. O, jeszcze z pół godziny. Alejandro, who is the NSP being administered to? Inventory shows a case of the booster shots are missing. Gina. Sorry, could have informed you. NSP shot was for Chief Yushin. Mild cyanogenomic fatigue. Should have logged it. Please come see me. Can you transfer her charts and family records as well? Weird, I can't pull those records up. They're not in the system. Still want me to swing by? Potential security officers and trauma. Have multiple people en route with injuries as well as a possible fatality. One of them is Dr. Sylvain Bellamy. Do not take him into the trauma center. He must be taken to psychotronics. This is extremely grave security and health issue. Repeat, do not admit Dr. Sylvain Bellamy to the trauma center. Take him to psychotronics immediately. Alex, you. Oh. Yeah.
Scanning target. No type of material detected. Dobra, tu jakieś różne stwory, z którymi mamy do czynienia. Tego palące się. Tutaj już miałem kartę od Trauma Center. Bo nie potrzebuję. Mr. Goodwin, I'm going to need more support. The volunteers are agitated, more than usual. This morning, Eleven threatened to bash my head in if I didn't let him out to stretch his legs. When you get up there, the key code is 0385, not the old number on file. Pretty sure they've been watching me punch that in, so I changed it. Ciągle X mi się myli. Mr. Goodwin, to follow up on the previous request, I was wondering if there had been any updates on Gustav Leitner's visit. Is it still taking place, and if so, would it be possible to get a copy of this itinerary? I would love a chance to meet him, or the neuromapping procedure if possible. Dr. Igwe, I relate your previous requests and we'll see what we can do, but there are no guarantees. The schedule for the visit is tight and might not allow for a face-to-face. I'll let you know when I have more details. Sincerely. Jeszcze jedno. Yeah, Igwe showed up, quiet and polite. He shook Leitner's hand like he was afraid of breaking him, asked him to sign an album he'd brought. Leitner seemed flattered, so that was a plus. Tried to make him comfortable. His condition hasn't stopped him from craving a cigarette. Fingers were twitching. It's too bad, such a talent. No wonder he wanted to get scanned. Pyś, 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 pyś. Może w ogóle dobrym pomysłem byłoby, żeby jednak nie korzystał z pada z klawiatury i myszki. Spróbujmy, wiecie co? Spróbujmy. Sylvain, I'm trusting you with my brain. Good work. So hopefully that continues. Listen, if the tests don't go well, if something happens, let Alex know that I know it wasn't his fault. I signed up for this. Also, if the tests drag on, consider moving your office down to Sim. Let's hustle and you can always move back after we celebrate our success. Daję. Nature of consciousness remains deeply mysterious. How can the subjective nature of experience, my inner life, be explained in scientific terms? Does consciousness emerge from complex computations among brain neurons, or is the fundamental and irreducible property woven into the fabric of the universe? Muszę w ogóle zobaczyć właśnie, jakie są. Use carry, attack, examine, jump, sneak, enter focus. Flashlight, enter, detective's ability, data status, special use. Select. Jaki pattern? Okej. Mam nadzieję, że zapamiętam. Alien threat detected.
Oh. The code to your office is 0451. Attitude adjustment required. Chciałem się z concussion. Jej. My office. Welcome back. This has been your home for the last 3 years. The video should be on your workstation. O. Daję. Applicator. A. O, czyli automat. Dziewa. Teraz po prostu pobawić się w pana śmieciarza, mówicie? Weapon kits allow you to upgrade your weapons. To use a weapon kit, select the weapon you upgrade in your inventory and press R. R. Próbuję. Kennedy's second term, the space race reached new heights, and without his support may have sputtered completely. A succession of moon launches heralded the coming of an accelerated, energetic space program both within the halls of government and in the public eye. Unusual at the time, especially in contrast to Kennedy's first term, rather than being simply a race between two powers, the Soviets and the United States seemed to be reaching out to space together.
made it. Yeah. Still don't know what happened. I've put it behind me. There's no reason we can't still be civil. You passed me in the hall today and you looked through me. If you're angry at something I did, tell me. And we can talk about it. Pretending you don't even know who I am isn't going to help. We still have to work together. As requested, your terminal logs are set to be automatically forwarded to your suite in crew quarters, and the supplies from hardware sent up. Let me know if they get to you alright, and if not, I'll get it resolved. Like last week, I'll make sure you aren't disturbed in the interim. Let me know if anything else, there's anything else I can do. I'll hold down the fort outside your office. Till this. Good morning, Carlos. All personnel should report to their workstations for the day. If you expect to be absent for any reason, please inform your immediate supervisor. To jest jakaś czasówka. Hello Morgan, this LGV file should clear things up. Make sure you're alone when you hit play. Watch me playback on my screen. Hello, Morgan. Tough day, right? If I'm talking to myself, it must be. Now, your memory's shot full of holes. I know. I'm sorry, but it's permanent. So the first thing you need to know is you can trust January. It's an operator, a sort of backup of you and me. It knows what you've forgotten. We've been testing a new kind of neuromod based on the Typhon organisms, mapping their neural patterns onto ours. Problem is, when you uninstall a neuromod, it resets your memory back to the moment you first put it in. That's why you forget. There's supposed to be a process to bring you back up to speed between test runs. But someone could just skip that part, turn a single day into your entire life. Well, that's exactly what Alex did. The question is, why? You're not gonna like what I have to say next. Smutny jestem. Jeszcze się wykasowali to. I found every one of those damn videos. Sorry, but I can't let you listen to that. Not until I've had a chance to explain everything in person. For now, just... Damn it. I have to go. Just sit tight. Please. Naprawdę, Alex? Tak niemiłe. Sorry, Morgan. Alex cut us off from the Looking Glass servers. Time to improvise. I suggest you search Dr. Calvino's workshop in the hardware labs. He invented the Looking Glass technology. You might find a way to restore the server connections there. I'm looking for another way to help you in the meantime. Good luck. OMG Hot Boss. This means screw the keypad to my office. Let them set it to 0451. In sim laptop app. If you'll need anything, help yourself. I tak January mi powie. Scanning target noted. Objectives. Material detected. Dużo lepiej jest. Ciężko się bić.
naprawić. Ale ja dużo życia straciłem. Nie ma tak skopać, nie? Nie ma w rzeczku. Szaru. No dobra. Wiemy jeszcze. Tam. Sales Division. No, na statku kosmicznym Talos. Rikiu. Ej. Nie owca, hejo. Cześć. Nie zauważyłem napisania. Nie wiem kiedy było. Przed chwilą. To dobrze, że zauważyłem. Nie zauważam, że streamujesz znowu. Wróciłem. Dzisiaj robię pierwszy stream po chyba 9 miesiącach przerwy, bo wydaje mi się, że ostatnio streamowałem w czerwcu w ubiegłym roku. Za zbieg okoliczności akurat się gdzieś widziałem. No, obiecała nam, że jutro do nas przyjdzie. Do naszego nowego mieszkania. Ojeju. To nie była dobra decyzja. Była bardzo zła decyzja. Była ci, że nie dałem jej adresu. No nie dałem. Dałem, że po prostu jutro jej go napiszę. Johnson's term came to an end, paving the way for President Reagan. Even then, the space race was showing signs of faltering, the eager proof from previous decades being dulled by the lack of advancement that space had seemed to promise. The Soviet Union has already suffered economic collapse through similar space focus. Many in Washington and the Pentagon found further spending on the space program unpopular, giving rise to a wave of politicians, many of whom had also successfully prevented
US involvement in Vietnam that focused on solving problems at home. Ogólnie podjąłem bardzo złą decyzję, że się złamałem i kupiłem sobie nową kartę graficzną, ale przynajmniej stwierdziłem, że dobra, to powinienem to wykorzystać w taki sposób, że już nie będę miał problemów z tym, że mi będzie ścinało stream, więc postreamuję. Czemu złą decyzję? Bo nowe karty graficzne są nadal drogie. Early United States dominance of the first operational space elevator, the White Stork Tower, has allowed them to control almost all orbital activities and commerce. Now the rest of the world is playing catch-up. The World Union of Space Industry, WUSI, has calculated that using the Stork facility to aid in construction of a second space elevator would result in construction costs that are 1/4 of the original. Understandably, US officials have balked at the idea of helping competitors build a cheaper platform that could give them a competitive advantage. Stork representatives maintain that the sizable investment risks for the original platform justify the protection of this economic space. In the meantime, WUSI has aggressively moved to purchase ideal sites for future space elevators, essentially space-age squatting. Niestety tutaj szybko nie będą. Właśnie, znaczy tak, kwestia jest taka, że staniały przez ostatni miesiąc i w końcu się po prostu złamałem. W końcu się złamałem, że stwierdziłem, że taka cena, jaka teraz jest, mimo tego, że jest jeszcze trochę wyższa niż była w najniższym punkcie, a to było w lipcu ubiegłego roku, to stwierdziłem, że okej. Więc po prostu się zdecydowałem. Mam jeszcze czas na to, żeby ją zwrócić. Więc zobaczymy, jak będzie. Na razie pierwszą grą, którą w ogóle próbowałem odpalić, był Cyberpunk. Okazało się, że wywalił mi się do pulpitu 5 razy, bo są jakieś błędy. Nie wiem, czy po mojej stronie, czy nie po mojej stronie. Jak już kupiłeś, to zostaw. No mogę. But the cost of these Mars installations and their continued maintenance is staggering. Their Spartan shells are a far cry from the idyllic colonies pictured by turn-of-the-century inspirational space tourism posters. All that might be about to change. In a rare interview, TranStar President Alex Yu reveals his vision of a Mars where families in short sleeves can picnic in a grassy field, then pick out the point of light that is Earth after the sun sets. Enabling this vision requires terraforming Mars, the most challenging engineering problem the human race has ever faced. Yu presents an innocuous grey moss to me, an extremophile organism designed specifically for that purpose. Dubbed Takakia Catherine, the simple-looking plant is actually a fantastically efficient organic machine that, given enough centuries, will convert the Martian atmosphere into something that very much resembles our own. W ogóle z takich tematów przegadaniowych gdzieś są oczywiście mimiki albo roboty. Zaraz szczeznę. Z takich tematów około właśnie, że Zuza przychodzi, to też zawsze mogłabyś przybyć. Suit integrity damaged. Do naszego mieszkania. Mieliśmy pierwszych gości. Przy okazji mieli okazję spotkać też nasze dziecię. Polecam. Fajne miejsce. Hey, I sent Larson to the demo theater to see if he can sneak a bottle of old Sardar.
hope. Just a heads up that the Artax propulsion system demo will have to be delayed. We're still working on a slight calibration issue in the machine shop, but it's nothing to worry about. Potem ci pytam, gdzie w ogóle to mieszkanie, ale to może nie na publicznym czacie. Cześć Kacper. Skoro mieszczę się u Zuzy, to u was chyba też się zmieszczę. No, zwłaszcza, że jest większe niż poprzednie. Prawie dwukrotnie. Jest pies, więc się kompensujesz. Nie no, spodziewam się, że raczej nawet ten pies nie zajmuje tak dużo miejsca, żeby się nie zmieścić w jedną osobę dodatkową. A odnośnie tej fabuły, to to zaskakujące, że się okazuje, że jesteśmy, jakby nasza postać jest bratem prezydenta Transstara. Że są jakieś przypadkowi Myślałem o kupowaniu mieszkania albo domu ostatnio, ale jeśli sytuacja się kiedyś ustabilizuje. No, my właśnie w piątek prowadziliśmy koparkę do nas. I okazało się, że potem poza samą tanią koparką trzeba jeszcze zrobić dużo więcej droższych rzeczy z naszą działką. Więc jest smutno. W każdym razie, jak zastanawialiśmy się też nad takim jakimś szybszym ogarnięciem rzeczy, czyli na przykład wzięciem kredytu, to teraz już teraz stwierdzamy, że po prostu będziemy się budować z tego, co mamy. O! Prawie. Prawie się udało. MP. Jesteśmy nagle w miejscu, w którym specjalnie chcielibyśmy być. Właśnie. Aczkolwiek wydaje mi się, że chyba chcemy. Która troszeczkę ta gra. Wydaje mi się, że to jest taki jakby częściowo chcą, żeby to był horror. Bo totalnie nie jesteśmy przekoksu. Chcemy ten. Chcemy unikać na przykład tych dużych fantomów pewnie, bo nas zabiją. No i okazuje się, że mamy nawet ograniczony ekwipunek. Ta gra to jest taki Bioshock w kosmosie. Arkane Studios to są ogólnie ci sami, którzy zrobili Dishonored i Deathloopa, nie?
które też jest tak. Gdy grasz, studiowanie gier sprawia, że mi się grać nie chce. Tak, te same osoby. By working through a series of practical experiments, this humble manual would introduce you to the fundamentals of modern analog and digital electronics. By the end, we'll be able to construct any simple circuit. My już to przeczytaliśmy na samym początku. A. Calvino probably has a key card. You can locate him, or what's left of him, with the security roster. Idę tutaj, bo jestem ten. Siły. Fantomem udało mi się uciec. A. Mogę jakoś przeczytać te statusy. To muszę to naprawić. A i nie mam jeszcze punktów napraw. Ale tu mam neuromod, to sobie od razu naprawianie. Bo to jest najlepszy pomysł. Wszystko. Ale nie naprawię sobie swojego suit and integrity. Mogę tutaj wejść. Po co ja naprawiałem w ogóle ten pistolet, jak mam tylko 2 naboje? Warning. Vital signs critical. Jej. Myślałem, że jestem w stanie przez to przejść. Ale nie. Suit integrity damaged. Mimik wejdzie, to mnie zabije. O. A no tak. Teraz w sumie planujesz teraz regularnie streamować? Wiesz co? Nie wiem.
Prawdopodobnie tak. Zobaczymy. Ogólnie chciałem zobaczyć, jak będzie mi się grało w Preya, na pewno. A czy będę w niego potem grał, czy w coś innego, no to zobaczymy. Na pewno muszę ogarnąć. Na pewno muszę ogarnąć sobie jeszcze ten czat, żeby był widoczny na oknie streamu, bo udało mi się odpalić stream na wszystkich platformach, czyli na Twitchu i na Facebooku i na YouTubie. Natomiast jeszcze coś chciałem zrobić. Natomiast to oprogramowanie, którego ja do tej pory używałem, żeby wyświetlać ten czat, jest wytworzone przez rosyjskich programistów, także no. Niestety w tym momencie nie mam możliwości nawet z niego korzystać. Bo to jest ten locker. Dobra. Chyba mnie to interesuje. Attitude adjustment required. Prawda? Tutaj nie wszystko jeszcze zabrałem. Wow. Skakuję sam siebie. Zbieram wszystkiego. Ogólnie nieowco polecam też zawsze sugerować, co mogę następnego. Ojeju. Co mogę następnego streamować. Eradicator auto-turret version 0.7.6 online. Wiedziałem, że sugeruje Dream Daddy, ale w sumie już oglądałem tę grę i nie wiem, czy jest aż tak ekscytująca. Zeusa Pana Olim. W sumie to mógłbym przeczytać na przykład, co ja mam teraz zrobić. Przy okazji się... Mógłbym zagrać w Overboard. Grałem trochę. Nie Dream Daddy, to czemu nie Cyberpunk? Grałem trochę w Overboarda. Jakoś kurczę, coś mnie znudziło po pewnym czasie. No to
nie jest gra na długie godziny, ale jest super. Nie wiem, jakoś tak nie wiem, po jednym przejściu, w którym uzyskałem jakiś tam rezultat, to wyszło ok. Cały czas nie spojrzałem na journal. Po jednym rezultacie, jaki miałem, jakoś tak nie chciało mi się dalej grać. Tu jest. Use the security station to discover Dr. Calvino's location. Okej, po to było. Ostatnio różne demka przygodówek. Bardzo polecam Slender Threads, ale drama streamować chyba trudno, ale są za darmo. Myślę, że się da. To ja szukam. Jeszcze raz. Calvino. Jest puszczanie. Co Deploying. Scanning target. No alien material detected. Właśnie zauważyłem, że to nie Kawaii Kira byłby lepszy. Chciałbym pewnie podsumować coś, co mu spoci kartę graficzną. Właśnie niekoniecznie. Niekoniecznie. Nie jest tak, że mam jakieś życzenia, że ojeju, mam nową kartę, to teraz muszę ją dojechać. Nie. Nie mam najmniejszego problemu z tym, żeby zagrać po prostu w coś interesującego, całkiem niezwiązanego z dojeżdżaniem karty. Cycler Char. Problem jest taki, że ja specjalnie nie mam moc na to, żeby się teraz wejść gdzieś, gdzie jest przebicie. World of Horror? Nie. Któraś z translacji Portopia? To jest Portopia. Cycler charge went off within range. The organic material that was once a part of me is now compacted into the sphere you see before you. Take heed. Okej. Jeden dev zwrócił. Pan Staszek gdzieś znowu w ciało. Niewiele mi to mówi.
Chyba, że to jest jakaś Discordowa mowa o tym developmencie tego projektu. Portopi. Jeju, ile tutaj jest rzeczy. Tyle syfu. Trzeba by było tylko naprawić recycler. Patrząc na to, że mamy już przepełniony prawdopodobnie ekwipunek. Utopia to starożytna przygodówka detektywistyczna, która zainspirowała Hideo Kojimę do zostania game devem. Serio? Tam są takie poronione rzeczy, jak snajper kobieta, która leczy się fotosyntezą? Dlatego jest prawie naga? Nie wiedziałem. Ballistics safe. Ja nie miałem jakiegoś ten. Miałem. Ciekawe. Dobra, ale i tak już streamuję po 22. Nie były moje plany. Moje plany były takie, żeby do 22 streamować, żeby było za późno. Jutro praca. I tak znajduję sobie czas po tym, jak już uśpiłem syna, że wydaje mi się, że to i tak był dobry pierwszy stream po powrocie. Dzięki Owco, dzięki Kira za to, że wpadliście. Postaram się wrócić do regularności, ale ze wszystkim tak mówię. Na przykład z ćwiczeniami też i potem wychodzi jak wychodzi. Niemniej jednak przyszedł mi teraz ucieka. No nie, no po prostu ja wiem, że ja wcześniej streamowałem, nie wiem, na początku zacząłem streamowanie od nie wiem, 4 razy w tygodniu po 5 godzin dziennie. Potem zmniejszyłem to do 3 razy w tygodniu po 3 godziny dziennie. A teraz, jak się uda 2 razy w tygodniu po 2 godziny, to będzie dobrze. Że w to celuję, a jak będzie, to zobaczymy. Jeszcze nie wiem, czy będę streamował Preya na następnym streamie, czy nie. Też wszystko do dogadania. Jeszcze raz dzięki. Miłego wieczoru.